Ụlọakụ ukwu nke ala anyị eburugo mgbasa ozi e-naira gaa UNN Nsụka. Ndị Socio-Economic Forum etikogo isi ọnụ ịchọ ụzọ udo tọrọ atọ n'obodo anyị, yana agbapela ọdọ ụgbọelu mba ụwa n'Ebonyi steeti. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị jiri bịa. Abụ m Jennifer Igata, nụrụ akụkọ anyị ji bịa n'uju. Mbọ a na-agba ịhụ na enwere ezigbo udo tọrọ atọ n'obodo anyị ga-ezu oke ma ọ bụrụ na ndị obodo anyị webata nnabata okpukperechi nakwazi agbụrụ ndị ọzọ dị iche iche. Nke a bụ nkwekọrịta ndị bịara ọgbakọ nke atọ ahụ akpọrọ Socio-Economic Forum ndị nzukọ ụmụnna chịkọbara. Gere akụkọ a n'uju ya. Emepela ọdọ ụgbọelu ọhụrụ ahụ akpọrọ President Muhammadu Buhari International Airport n'olu bekee. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju ya n'onu bekee. Gọvanọ ahọpụtara ọhụrụ n'Enugu steeti bụ Peter Mba ekwupụtago echiche obi ya ọzọ ime ka ndị mmadụ bịa tinye ego ha na steeti a iji wee webata ọpụrụiche. O kwuru nke a oge ọ na-anabata ndị ga-enye aka ịfụ na ọchịchị mgbanwe bịara n'Enugu steeti. Chiegonu Arọ ji akụkọ a n'uju ya. Ga-akwado nnabata gọọmenti ọhụụ n'Enugu steeti bụ nke bekee kpọrọ Inauguration of Transition Committee enwetala ntụziaka ibido ọrụ. Nke a mere n'Enugu ebe gọvanọ ga-achị Enugu n'ọdịnihu bụ Peter Ndubisi Mba nyere ha ikikere ibido ọrụ akpọrọ ha. Ọ gwara ha na steeti a bụ ebe obibi ndị Igbo niile ma bụrụkwa ebe ndị ọbịa na-abịa elere anya. N'ihi ya, ọ mara ha ọkwa ka ha gbaa mbọ tinye ihe mmụta ha niile n'ọrụ iji mee ka ala Enugu bụrụ ịgba. Na nzaghachi, onye isi oche mmadụ 64 ahụ akpọrọ ọrụ bụ Maazị Ikechioke kwere nkwa na ya ga-eme ihe eji maka ya kpọọ ha. Ọ rịọkwara onye gọvanọ ahụ na-abata ka o tinye anya n'ihe gbasara ụkọ mmiri ọṅụṅụ n'Enugu steeti yana unyi jupụtara n'isi obodo ala anyị nke mere na mma ya dara mba. Ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere onye ode akwụkwọ gọọmenti Enugu bụ ọkammụta Simon Otuanya nakwa ọkammụta Pat Utomi, onye nke siri n'ihe onyonyo gwa gọọmenti na-abata ka ha nyochaa ihe kpatara na ndị ọchịchị oge 1960 na ndị ọchịchị ugbu a enweghị oyiri. Ọ kpọrọ oku ka ha mee ihe ha ga-eme iji na-echeta aha ha n'ọdịnihu. Abụ m Chiegonu Arọ. Akụkọ ụwa ka na-agakwa n'iru, nọdụkwa ebe ị nọ. Ụlọ ọba ego ukwu nke ala anyị chọrọ ka ndị mmadụ rite uru site na atụmatụ ha wepụtara nke gbasara isi na ikuku ziga ego. Ha kwuru nke a oge ha buru njem mgbasa ozi ha gaa n'ụlọ mahadum ukwu nke ala anyị bụ UNN Nsụka. Chinenye Nwoye wetara akụkọ a. Ndị maka akụ na ụba nọ n'ụbọchị Tọzdee n'izu ụka kwuo na gọọmenti etiti agaghịzi ewepụ ego inye aka mmanụ petrol nke kwesịrị ibido n'ọnwa Juun nke afọ a. Ha sịrị na ha ga-eji ohere a nebanye anya ka ha mapụta atụmatụ ga-akasị mma. Onye minista na-ahụ maka
Akụnụba gwara ndị nta akụkọ nke a. Ndị uwe ojii steeti enwetara mkpesa si n'aka Maazị Chukwubundụ Ngwu. Ọ bụ onye obere agụ mana mkpesa a si na-ekwu na nwanne ya nwaanyị bụ Mmasị Chukwu na-efu efu. Ya bụ nwaada na-efu efu dị ọcha, na-asụ asụsụ Igbo nakwa Bekee. Ọ hapụrụ ụlọ ha n'ụbọchị ọnwa Eprel gbara 19 jebe ụlọọgwụ UNTH nke ochie. A na-arịọ ọhaneze onye ọbụla nwere ozi gbasara nwaada ka ọ kpọtụrụ ndị uwe ojii. Nke a bụ akụkọ anyị ji wee bịara gị taa. Chetakwa na ọ bụrụ na ọnwa na-abịa abịa gbaa mkpụrụ ụbọchị 3 na ndị na-agụ ọnụ ga-abịa na be gị, biko nabata ha. On the news tonight, CBN takes e-Naira sensitization campaign to UNN. Socio-Economic Forum by Nzuko Umana brainstorm on handshake across Nigeria. Plus, Ebonyi State newly inaugurated international airport welcomes test flights. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. The quest for a united and peaceful Nigeria can only become a reality when Nigerians take advantage of the nation's diversity by promoting ethnic and religious tolerance. This was the consensus of speakers at the 3rd edition of a socio-economic forum organized by Nzuko Umunna in Enugu State. Chika Ugu reports that the theme of the forum is Handshake Africa across Nigeria. Nigeria, no doubt, is endowed with rich human and natural resources, making it a nation with the largest economy in Africa. Over the years, the nation has grappled with several challenges occasioned by intertribal and religious differences, hence this gathering by Nzuko Umunna, to identify causes of tribal and religious crises and the devastating effects on the nation. The challenge we have had in this country over and over is failure to build bridges, failure to ensure that everyone is fairly treated in sharing of what is available in this country. What Nzuko Umunna is doing is to draw us to something very important that we have failed as a nation for a long time. Speaking on the topic, building bridges for a new Nigeria, the keynote speaker identified creating government policies that will encourage human capital development, improve literacy level, community development, deploy conflict resolution, among others, as some major criteria to build the nation. Promoting cooperation, peace, and good neighborliness between Igbos and other ethnic groups in Nigeria through your handshake programs. Handshake across the Niger, handshake across Nigeria. You have done a lot to bring about this your dream.
Reviewing the book Nzuko Umunna Chronicles with 193 pages, the outgoing president encouraged Igbos to resolve conflicts through handshakes as depicted in the book. The name Chronicles impressed the goal. It is a perfect way to deliver a portrait that complements the scale and craftsmanship of Nzuko Umunna. The book was unveiled by the Labour Party presidential candidate alongside the Enugu State Governor, the Enugu State Governor-elect, Deputy Governor Imo State, and other dignitaries. Senator Shehu Sani, Peter Obi, and all the dignitaries believe that the much-desired new Nigeria is achievable when the nation upholds justice, equity, and fairness. Special recognition awards were presented to some notable Igbo friends from other tribes. A communique presented by the group called for the release of Nnamdi Kanu and also called for equity and fairness, as well as economic integration of the Southeast. In Enugu, Chika Ugwu, NTA News. And flight protocols ignored in Ebonyi State to welcome two Air Peace test flights from Abuja and Lagos at the newly inaugurated President Muhammadu Buhari International Airport, Onweke in Ebonyi State. Caleb Ogbonna reports that the people commended the president for supporting the project. Sayings of unconscious disregard for aviation protocol tells the story of excitement and disbelief for people witnessing a mere dream culminate into reality as two test flights from Abuja and Lagos filled to capacity with Ebonyi State indigents were sighted on the runway of President Muhammadu Buhari International Airport, Onweke, at the time of 3:45 and 4:11 p.m. respectively. Ebonyi people will no longer take a risk to go to any other state to join flight. It's going to improve our economic development. Not only that, we are seeing employment. You have the right, the history of Ebonyi State. It is our turn to join the rest of the world. We shall remain appreciative for what he has done. On behalf of the traditional rulers of Ebonyi State and the good people of Ebonyi State, I say that we are not ungrateful. Thank you. The international airport, built at a cost of 36 billion naira, has created over 500 jobs for Ebonyi people, which Governor David Umahi said wouldn't have been possible without the support of the president. What is our interest? The IGR that we come from it. Ebonyi State has come of age. If you say Buhari is not good for you, Buhari is good for me. Buhari is good for Ebonyi State. And so we love him and we thank him for the success of this airport. The President Muhammadu Buhari International Airport, Onweke, has been offered to the federal government for concession and full ownership for optimal use and maintenance, making it the second legacy project of Governor David Umahi that the federal government will be taking full ownership of, after the King David Umahi Federal University of Medical Sciences, Ubru. In Abakaliki, Caleb Ogbonna, NTA News. Meanwhile, the Enugu State Governor-elect, Peter Mba, has re-emphasized his drive to put his campaign manifesto into action to make Enugu State a choice destination for investment and tourism. He made this known while inaugurating the Transition Committee at the Old Government House, Lodge, in Enugu. Tiege Ono Aro completes the story. It was a who is who event as dignitaries and party loyalists gathered to witness the maiden meeting and inauguration of a 64-man crack team that made up the May 29 inauguration committee of the Enugu State Governor-elect, Peter Ndubisimba, and his deputy, Ifeanyi Chukwu Osai. Inaugurating the transition committee, Peter Mba charged them to bring out their best potentials and expertise in charting a roadmap that will be achieved in the first 4 years of his administration. He reminded them that Enugu has always played a major role in the development trajectory of Nigeria. And it's now behoves on us to find creative, alternative financing model to be able to optimally intervene in our critical areas of need. I hereby inaugurate the Transition Committee. Chairman of the Transition Committee, Ike Chioke,
hinted on critical areas the incoming administration should tackle, like water, electricity, and waste disposal, which is said are basic steps to take in order to get back to the coal city of its standards. And I believe that, representing members of the transition committee here, that we are honored and grateful that you've chosen us, and we believe we'll be equal to the task of transforming your manifesto into tangible, actionable, and measurable indicators built on a framework that has the policy instruments to enable you to achieve it. In a virtual keynote speech, a renowned political and environmental analyst, Professor Patu Tomi, said there is a remarkable difference between the political leaders of the 60s and those of now, and urged the incoming administration under Pitamba to x-ray the indices of differential governance and do the needful. Speaker after speaker harped on the urgency of developmental governance in Enugu and urged the incoming administration to hit the ground running. In Enugu, Chiegono Aro, Nta News. More reports after the break. Do join us again. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a Igbo amaka. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger, Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the Marketing Division, Nta Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Moving on, the Central Bank of Nigeria, CBN, wants Nigerians to take advantage of its cashless policies, especially the e-Naira, aimed at broadening the payments possibilities of Nigerians and fostering digital financial inclusion, with potentials in fast-tracking intergovernmental and social transfer, among others. This was the message by CBN management team who were at the University of Nigeria in Nsukka to sensitize the staff and students on the benefits and workability of the e-Naira. Chinanyangoye takes it up from here. The Central Bank of Nigeria, CBN, has continued to seek creative ways to ensure that Nigerians take advantage of its opportunities and benefits in the payment system space, hence the launch of the e-Naira in October 2021. However, it seems that not many Nigerians have keyed into this cashless policy, and this perhaps could be the reason CBN is on sensitization. At the University of Nigeria in Nsukka, management team of the CBN were received by the students and the Vice Chancellor represented. As they are designing for the progress of the society, some are also designing to cut short their program and ruin it. And therefore, we must put in place security gadgets to ensure that we run it seamlessly with the speed and ensure that all that we want done is done. Because this e-Naira would help us to transact easily without breakage, network breakage. Yeah. Reeling out some benefits of the e-Naira, the key players noted that the e-Naira is CBN's digital currency as well as a digital version of the physical Naira that can be used for payment in all transactions. Another advantage of the e-Naira, apart from reducing the risk of theft and loss, is that it has direct liability with the CBN. And in the event of liquidation in commercial banks, where monies of customers can get lost,
In e-Naira, the money is secured. We can all see that in the recent times where we had the cash crunch. You can see that a lot of crimes have reduced when people know that there is no physical cash available. And this digital finance will also help people become prudent. It will help corruption because there will be financial traces to all expenditures. So I think the CBN has done so well in pushing for this e-Naira. CBN working with the telecom providers, with the NCC and with the relevant agencies to ensure that the payments infrastructure is made resilient and robust, including the availability. We task the payment service providers to increase their uptime. We monitor the uptime availability and ensure that they are available to citizens and offer their services in a safe. Just like one opens an account in a commercial bank, in e-Naira, one is opening a direct account with the CBN, and this can be done by dialing the USSD code *997 or download the e-Naira app from a mobile phone's Google Play Store. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. And for latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. The Central Bank of Nigeria team has taken a sensitization campaign to the University of Nigeria, Nsukka, on e-Naira policy, urging Nigerians to embrace cashless policy of the federal government. Quest for a united and peaceful Nigeria was the topical issue on agenda at the third edition of a socio-economic forum by Nzukọ Ụmụnna in Enugu State across Nigeria. You also heard that the newly inaugurated President Muhammadu Buhari International Airport on Nueke, Ebonyi State has welcomed 2 air peace test flights from Abuja and Lagos. And that's it on the next night. We thank you for watching. Good night.